Hi guys, I'm Dr.Alfathimajaleel. Today we are discussing about anterior triangle. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ posterior triangle പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ട്രയാങ്കിൾസ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ? Anterior triangle is the triangular space on the each side of the anterior midline of the neck and sternocleidomastoid muscle. Anterior triangle എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്കിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ്. അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ നെക്കും സ്റ്റെർണോക്ലീഡോമാസ്റ്റോയിഡ് മസിലും ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന മാൻഡിബിളുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Anterior triangle subdivided into 4: carotid triangle, digastric triangle, submental triangle and muscular triangle. ഒരു വലിയ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് 4 സബ് ഡിവിഷനുണ്ട്, 4 ട്രയാങ്കിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 4 ട്രയാങ്കിളാണ് carotid triangle, digastric triangle, submental triangle and muscular triangle. In this video, we are discussing about each triangle's boundary, contents, arterial supply, blood supply, venous supply, nerve supply, then roof and floor of the triangles. Boundaries of anterior triangle. In anterior, midline of the neck, extending from suprasternal nodes to symphysis of mendae. Then posterior border is sternocleidomastoid muscle. Base is mandible. Then apex is suprasternal notch and meeting point of anterior border of the sternocleidomastoid muscle. Then roof is investing layer of deep cervical fascia. Carotid triangle. Carotid triangle contain carotid arteries, 3 carotid arteries. First one, common carotid artery, external carotid artery and internal carotid artery. So it is called as carotid triangle. Boundaries of carotid triangle. Boundaries of carotid triangles are superiorly posterior belly of digastric supplemented by stylohyoid. Anterior inferiorly superior belly of omohyoid. Posteriorly anterior border of sternocleidomastoid muscle. Roof, it is formed by investing layer of deep cervical fascia. Floor is formed by following muscles: thyrohyoid, hypoglossus, middle constrictors and inferior constrictors. Contents of carotid triangle. Carotid triangle contents arteries ഉണ്ട്, veins ഉണ്ട്, nerves ഉണ്ട്, lymph nodes ഉണ്ട്. First one, arteries. Commonly 3 arteries ആണ് ഉള്ളത്. Carotid arteries ആണ് 3. First one, common carotid artery. Second one, internal carotid artery. Third one, external carotid artery. External carotid artery first 5 branchesum carotid triangle-നുള്ളിലാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കരോട്ടിഡ് സൈനസ് ആൻഡ് കരോട്ടിഡ് ബോഡി. കരോട്ടിഡ് ബോഡിയും കരോട്ടിഡ് സൈനസും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. തേർഡ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ജുഗുലാർ വെയിൻ. ഇന്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ ആണ് കരോട്ടിഡ് ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലാസ്റ്റ് 3 ക്രേനിയൽ നെർവ്സ്: വാഗസ് നെർവ്, സ്പൈനൽ ആക്സസറി നെർവ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ്. ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടന്റ് ഈസ് ആൻസർ cervicalis. Sixth content is cervical part of sympathetic chain. Seventh content is deep cervical lymph nodes. Submental triangle. It is actually a median triangle. It is also called suprahyoid area. The boundaries and contents of submental triangle. The boundaries are: first one, base, body of hyoid bone. Apex, chin or symphysis of mendae. Floor, it is formed by meeting of mylohyoid muscle at the median fibrous raphe extending from symphysis mendae to the hyoid bone. Roof,
investing layer of deep cervical fascia. Contents of submental triangle: submental lymph node, submental vein and anterior jugular vein. Muscular triangle. Boundaries of muscular triangle. First one, anteriorly, anterior midline of neck extending from hyoid bone to suprasternal notch. Anterior superior, superior belly of omohyoid. Posterior inferior, anterior border of sternocleidomastoid muscle. Floor, floor is formed by sternohyoid and sternothyroid muscle. Roof, roof is formed by deep cervical fascia. Content of the muscular triangle. മസ്കുലർ ട്രയാങ്കിളുടെ കണ്ടന്റ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെർണോതൈറോയിഡും സ്റ്റെർണോഹയോയിഡ് മസിലുമാണ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി മസ്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ. ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മസ്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ. Digastric triangle. Digastric triangle is located in between the two bellies of digastric muscle and base of the mandible. So it is called as digastric triangle. Boundaries of digastric triangle. Boundaries of digastric triangle include anterior inferiorly, anterior belly of digastric muscle, posterior inferiorly, posterior belly of digastric muscle. Base, it is formed by the base of the mandible and imaginary line joining the angle of the mandible and to the mastoid process. Apex, it is formed by intermediate tendon of digastric muscles. Floor, it is formed by mylohyoid and hyoglossus and small part of the middle constructor. Roof, it is formed by investing layer of deep cervical fascia. Content of the digastric triangle. Digastric triangle is subdivided into anterior part and posterior part, divided by stylomandibular ligament. The content of the anterior part are: first one, submandibular salivary gland. Submandibular salivary gland is first content. Second content is submandibular lymph node. Third is hypoglossal nerve. Fourth is facial vein. Fifth is facial artery. Sixth is submental artery. 7 is mylohyoid nerves and vessels. Then second, content of the posterior part of the digastric triangle. In posterior part, external carotid artery, carotid sheath and its content. Third one, structures passing between external and internal carotid arteries. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസും അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ട്രയാങ്കിൾസും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസും അതിലുള്ള കണ്ടന്റ്, ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ, വീനസ് സപ്ലൈ, ദെൻ നെർവ് സപ്ലൈ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you for watching my video. I am Dr. Alfathimajaleel. Bye guys.